Halo, balik lagi gua dari Dan6. Gua sekarang mau ke McD. Udah deket ya waktunya iftar. Jam 5, sekarang jam 4.20. Yap, jam 4.21. Ya, gua mau ke Drivethru sekarang. Cobain aja, gua biasanya kan parkir kayak gitu-gitu. Gua asal males ke Drivethru gara-gara ya motornya berisik pisan jadi. Korea nungguin dulu sampai ada orang yang ngomong. 1 hour later. Hey, can I just get a 24 chicken nuggets with 2 spicy buffalo sauce? 24 nuggets. Yep. That's it, thank you. No worries. Oh, whoops, not this one. This one? Yep. Hello, be alright, thanks. Sorry, hold on. Yeah, oh, sorry, yeah, because of the helmet. Yeah, here you are. Yep. Oh, good. You too, thank you. See ya. Matiin dulu ya mesinnya. Ups, tasnya taruh sini. Nah gini aja sih. One eternity later. Hey, that's it, thank you. See ya, man. Aduh, nugget gua. Iftar, buka puasa. Ceweknya cantik kali ya, not bad. Oh, itu dia, McD Drivethru, lumayan cepet boh. Gua harusnya sering-sering kesana. Gua kalau mau ke McD udah parkir dulu. Gua sama males gitu parkirnya.